Vaishnavi, I really want to learn full stack and AI, but I don't know where to start from. And most of the workshops are so expensive. You are in luck. Datavalley is hosting a 5-day free workshop from the 16th June to 20th at our KPHP branch. Free? That's amazing. But what all will they cover? You will get daily live sessions on full stack, Java, Python, MERN, plus AI fundamentals. There is also an hour of aptitude training every day to help you with the placement preparation, and you will learn from the industry experts who are working on the real-time projects. That's exactly what I need. But is it for freshers too? It's perfect for 2022 to 2025 graduates and freshers, but seats are very limited. So you should register now. You'll also get a chance to network with like-minded learners and to expand your circle. See you at the workshop. Hello, so I've seen you've been a part of the hackathon. How is your whole experience? This is not my first hackathon. Actually, I went previously. I thought it is really good. Whatever the members they really helped us so much, and we are also having some good discussion with them. Some real-time problems what we are facing. Those all they addressed, and we asked questions. They really said us everything, and it is really we had good experience. And thanks to Datavalley for conducting this one, and I hope they will conduct this one in future also. All right, thank you. Hello, hi. I've seen you've been a part of the hackathon. So, what was your experience? So, it's been a great learning experience for me today. Actually, Manikanta sir has explained the concepts very well. So, that experience and all with the knowledge, I can be able to implement the AI agents and able to solve the problem statement that the Datavalley has given. So, what was the most fun part in the hackathon? Faculty will be playing a lot of jokes, in the form of technical things and all. So, that will be the most fun part. All right. Then you had a fun experience, so it was a nice experience. Fun and great learning experience all together. So how was the environment? Was it supportive? Definitely faculty. I have observed faculty, they are very experienced in all these AI and all these things. I learned a lot of things from them also today. All right, thank you so much. Are you looking for a workshop that's more than just theory? At Datavalley's free 5-day event, you'll dive into full stack and AI fundamentals with live interactive sessions. Every day includes an hour of aptitude that will help you crack your placement. And the sessions are led by industry experts who'll share real-world project insights. It's happening from June 16 to 28th at our KPHP Kukatpalli branch. Don't miss your chance. Register today and experience learning that will prepare you for the real tech job. Also, bring your friends along and learn together for extra motivation. Yeah, sorry everyone. Okay, welcome to the Datavalley for the grooming section, first edtech organization in the India. Now here we are going to learn what is the some OOPS concepts in the Java. What are some OOPS concepts we're going to learn? Abstraction. What is that concept name? Abstraction. What is the meaning of abstraction? Can we create an abstract variable? Can we create an abstract constructor? Can we create an abstract block? Can we create an abstract class? We will see one by one. We will see one by one. Okay, now please comment on this video to get more updates about the Datavalley. About Datavalley. And we're going to work with the workshop. మీకు తెలుసు కదా మేము వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు ఎండింగ్ ఎప్పుడు 21 జూన్ 2018 లో 2025 లో ఎండింగ్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ us ఫర్ ద వర్క్షాప్. వీఆర్ కండక్టింగ్ ద వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది వర్క్షాప్? 16th జూన్ 2025 to 21 June 2025. Please come and visit our Datavalley. Along with you, మీతో పాటు నేను కూడా నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? అందరం నేర్చుకుందాం. అందుకని
వర్క్షాప్ కి అటెండ్ అవ్వండి అని చెప్తున్నాను. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ వి విల్ సీ వన్ బై వన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ abstraction abstraction is a process. It's a oops concept, one of the second concept of abstraction is a second pillar of oops. oops concept ki second pillar enti abstraction. అసలు abstraction అంటే ఏంటి? Okay, let us assume that let us assume that let us assume అనుకుందాం. ఓకేనా? in the bank in the bank in the bank in the bank లో okay, manager and clerk are employees to the bank. Employees to the bank. Manager and clerk are the employees to the bank. Bank ki employees hai kada, manager aina కానీ clerk aina కానీ. ఓకేనా? Now manager has to know, manager తెలియాల్సింది ఏంటి? Manager has to know, manager has to know how many employees are in the bank. Manager కి ఏం తెలియాలి? How many employees in the bank లో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు? How many employees in the bank? In the bank, right? Next, how many accounts are credited per the day? How many accounts, bank accounts are created per the day? ఈ రోజుకి end of the day కి నేను సబ్మిట్ చేయాల్సిన హిస్టరీ, రైట్? How many accounts are created per the day? Per the day. ఇంకా ఏం కావాలి? మేనేజర్ తెలుసుకోవాల్సింది how many accounts deposited money? How many deposited or money? End of the day కి నేను డీటెయిల్స్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఓకేనా? నా మేనేజర్ గారికి how many accounts are created, how much of amount is deposited per the day, and deposit total amount deposited total amount, how many withdrawals for the amount, how many withdrawals or money, ఎంతమంది? ఓకే, how many withdrawals are for money? మనీకి ఎంతమంది విత్డ్రా చేశారు? నెక్స్ట్, total withdrawals for money, total withdraw amount, total withdraw amount. Okay, how many are withdrawals are happened per the day?
total withdraw of amounts for the for the amount end of the day. Okay, how many loan applications, how many loan applications loan applications how many loan applications? Next, how many approval the loan applications కి ఎన్ని వచ్చినాయి? అందులో how many are we approved approval అయిన లోన్స్ ఎంత? అప్రూవ్డ్ లోన్ అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? how many are approved? Next, how much gold weight in the bank? గోల్డ్ వెయిట్ ఎంత ఉంది బ్యాంక్ గోల్డ్ వెయిట్ ఇన్ ద బ్యాంక్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం మేనేజర్కి తెలియాలా, క్లర్క్ తెలియాలా? మేనేజర్కి తెలియాలా, క్లర్క్ తెలియాలా? హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద బ్యాంక్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆర్ వర్కింగ్ పర్ ద డే. ఓకే, అమౌంట్ అకౌంట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ పర్ ద డే, హౌ మెనీ డిపాజిట్స్ ఆర్ హ్యాపెండ్ పర్ ద డో, పర్ దట్ హౌ మెనీ టోటల్ అమౌంట్స్ ఆర్ డిపాజిటెడ్, టోటల్ అమౌంట్స్ ఎన్ని డిపాజిట్, ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయండి అన్ని అకౌంట్స్ లో నుంచి, how many withdrawals are happened per the day, total amount of withdrawals, how many loan applications ఎన్ని వచ్చినాయి, అందులో లోన్ ఎంతమంది సెలెక్ట్ అప్రూవల్ అయింది, and how much of gold weight in the bank లో ఎంత గోల్డ్ ఉంది. ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం వెయిట్ ఓకే క్లర్క్ తెలియాలా, మేనేజర్ తెలియాలా? మేనేజర్, అన్నెసరీ ఫర్ ద క్లర్క్స్. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని క్లర్క్స్ అనవసరం కదా. ఓకేనా? అబ్స్ట్రాక్షన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దట్ అబ్స్ట్రాక్షన్. నెసరీ డేటా విల్ బి విజిబుల్ ఫర్ ద నెసరీ ప్రోగ్రామ్. ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను వర్డ్ లో రాసుకోవాలా? నో, రైట్, ఐ హావ్ టు గివ్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్. Can I write in the paper? No, you are in past 20 and 70s. No, we have to write in the software, right? Next one, what are the clerk duties? What are the clerk duties? What are the clerk duties? Clerk, how many leaves? Clerk em kavali? How many leaves per the month? How many leaves per the month? How many holidays, paid holidays? How many paid holidays? How many paid holidays? What is the loss of pay? If I keep holiday, what is the loss of pay? LOP, loss of pay. This should be known by whom? By the manager, clerk kada. ఈ డీటెయిల్స్ మేనేజర్ కి అవసరమా? లేదు, రైట్? సో hiding the unnecessary data from each other, it is known as abstraction. కరెక్ట్ గా చెప్తాను, మళ్ళీ విందాం, ఓకేనా? అబ్స్ట్రాక్షన్, it is a hiding the data or method from each other. Necessary data, ఓన్లీ నెసరీ డేటానే విజిబుల్ చేస్తుంది, అన్నెసరీ డేటాని హైడ్ చేస్తుంది. హైడ్ చేస్తుంది, నెసరీ డేటానే విజిబుల్ చేస్తుంది. సరే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే ఏం చూద్దామా? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ నెసరీ డేటాని విజిబుల్ చేసి అన్నెసరీ డేటాని హైడ్ చేస్తుంది. దానికోసం అబ్స్ట్రాక్ట్ అని యూజ్ చేస్తాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్లాసెస్ లైక్ బ్యాంక్ లో ఏం జరుగుతుంది? పేమెంట్, రైట్? పేమెంట్
పేమెంట్ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అనుకోండి. పేమెంట్ పేమెంట్కి చైల్డ్ క్లాస్ ఏంటి? పేమెంట్ చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చేసరికి చెక్ పేమెంట్ ఆర్ కార్డ్ పేమెంట్. పేమెంట్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ అయితే ఓకేనా. చైల్డ్ క్లాస్ ఏంటి? పేమెంట్ ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు? 2 వేస్. నాకు తెలిసి 3-4 వేస్ ఉన్నాయి, కానీ 2 వేస్లో చెప్తున్నాను ముందు. ఓకేనా. చెక్ పేమెంట్ అండ్ కార్డ్ పేమెంట్. రైట్. నా చెక్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ వేరుంటుంది, కార్డ్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ వేరుంటుంది. అవునా? చెక్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ వేరుంటుంది, కార్డ్ పేమెంట్ ప్రాసెస్ వేరుంటుంది కదా. ఓకేనా. నా బట్ ఈ రెండు చైల్డ్ క్లాస్లే. చైల్డ్ క్లాస్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్లాస్. ఇది మొత్తం ఒక ఫ్యామిలీయే. ఓకేనా. షేప్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటే షేప్స్ ఉంటాయి కదా, రెక్టాంగులర్ షేప్, ట్రయాంగులర్ షేప్, సర్క్యులర్ షేప్. ఓకేనా. షేప్స్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటే షేప్ అనేది ఏంటి? పేరెంట్ క్లాస్. షేప్ అనే క్లాస్ ఏంటి? పేరెంట్ క్లాస్. చైల్డ్ క్లాస్ ఏంటి? చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చేసరికి సర్కిల్. ఓకేనా. ఆర్ రెక్టాంగిల్. సర్కిల్ ఆర్ రెక్టాంగిల్. నా ఇప్పుడు చూడండి, షేప్ ఏంటి? సర్కిల్. షేప్ ఏంటి? రెక్టాంగిల్. షేప్ సేమ్. షేప్ అనే పేరెంట్ క్లాస్. చైల్డ్ క్లాస్ ఏంటి? సర్కిల్. పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి? ఇంకో చైల్డ్ క్లాస్ పేరేంటి? రెక్టాంగిల్. చైల్డ్ క్లాస్. ఓకేనా. సర్కిల్ కి ఫార్ములా డిఫరెంట్, రెక్టాంగులర్ ఫార్ములా ఈజ్ డిఫరెంట్. రైట్. సర్కిల్ ఫార్ములా ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ రెక్టాంగులర్ ఫార్ములా ఈజ్ different. Okay, now if you observe, when you create a class of a family but belongs to the same class, ఒకటే family, but child circle formula is different and rectangular formula is different. When you create, when you are creating మీరు ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నారో ది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్లాసెస్ their same common functionality. Common functionality share with child class. Common functionalities ఎవరు చేసేస్తున్నారు? child class. Same common functionalities are sharing with the child class. Okay na. Common functionalities shared with the child class. Okay na. Common functionalities are shared with the child class. And I want to find
I want to find area of circle. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్. సర్కిల్ అనేది ఏంటి? షేపే కదా. సర్కిల్ కూడా ఒక షేపే కదా. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. నా కామన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? షేప్. షేప్ అనేది కామన్ ఫంక్షనాలిటీ, బట్ సర్కిల్ షేప్ ఈస్ డిఫరెంట్, రెక్టాంగిల్ షేప్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫార్ములా ఈజ్ డిఫరెంట్. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా డిఫరెంట్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ rectangle, area of rectangle formula is different. Area of rectangle formula is different, right? Now and some other functionalities, functionalities and enti actions, some other functionalities, child class, should be provided implementations, should be provided and implementations should be provided and implementations. In such case, we are creating abstract class shape. Class enti abstract class enti shape. Abstract class shape ఎలా క్రియేట్ చేద్దాం? ఒక ఫంక్షన్ చూద్దామా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద లాజిక్ రాస్తున్నాను. ఓకేనా? క్లాస్ ఏంటి? షేప్. క్లాస్ ఏంటి? షేప్. క్లాస్ షేప్ ప్రైవేట్ string color private string color shape color కావాలి కదా, కలర్. public void అంటే it will return nothing. fill color fill చేయమని చెప్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నేను లాజిక్ రాస్తాను. ఫిల్ కలర్ లాజిక్ కి రాస్తాను. అండ్ పబ్లిక్ abstract void find area చూడండి, సెమీకోలన్ కన్ఫర్మ్ ఇవ్వాలి. సెమీకోలన్ ఇవ్వకపోతే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాసిన తర్వాత సెమీకోలన్ ఇవ్వకపోతే మెథడ్ కి
ఓకేనా? ఎర్రర్ వస్తుంది. విచ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎర్రర్? కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. క్లాస్ 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 ఏంటి? సర్కిల్ సర్కిల్ ఎక్స్టాండ్స్ ఎక్స్టాండ్స్ అంటే షేప్. ఏ క్లాస్ని? షేప్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది. షేప్ పబ్లిక్ వాయిడ్ ఏ మెథడ్? ఫైండ్ ఏరియా. సర్కిల్కి ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? ఫైండ్ ఏరియా మెథడ్. ఫైండ్ ఏరియా మెథడ్. ఫైండ్ ఏరియా మెథడ్కి నెక్స్ట్ ఐ రైట్ ద లాజిక్ పార్ట్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ క్లాస్ రెక్టాంగిల్. క్లాస్ ఏంటి? రెక్టాంగిల్. ఎక్స్టాండ్స్ షేప్. పబ్లిక్ వాయిడ్ మెథడ్ ఏంటి? సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఫైండ్ ఏరియా. బట్ అర్థం చేసుకోండి, లాజిక్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ లాజిక్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ లాజిక్ ఈస్ డిఫరెంట్. అంటే ఫంక్షనాలిటీ డిఫరెంట్. టు ఫైండ్ అది రాస్తున్నాను. టు ఫైండ్ ఏరియా for the circle different logic. I have to use different logic to find area for rectangle I have to use different logic. Functionally different ఉంది చూసారా? different logic. Now in parent class ఏంటి? షేప్. ఇన్ పేరెంట్ క్లాస్ ఏమనొచ్చు? బేస్ క్లాస్ కూడా అనొచ్చు. ఇన్ పేరెంట్ క్లాస్ you want to shape. పేరెంట్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? షేప్ some same functionalities for both child class సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి చైల్డ్ క్లాస్ కి? చూడండి, ఫిల్ ఏరియా అనే ఫంక్షనాలిటీ చూసారా? ఫిల్ ది కలర్ నేను సర్కిల్ కి ఇవ్వాలి అండ్ రెక్టాంగిల్ కి ఇవ్వాలి. సేమ్ ఏరియా, ఓకే. బట్ మెథడ్ లాజిక్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ అండ్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఫిల్ ఏరియా మెథడ్ మాత్రం సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా? దీనికోసం నేను లాజిక్ రాయాలి. సో by writing the abstract keyword, by writing the abstract keyword in the parent class
in the parent class so parent class incomplete ఎప్పుడైతే నేను పేరెంట్ క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ రాస్తానో పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి incomplete క్లాస్ incomplete class so in a class in a class if you create in class if you create any abstract method so parent class is also abstract class ఇక నేనేం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఇన్ ఏ క్లాస్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ మెథడ్ యాజ్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ మీరు ఏ మెథడ్ అయినా అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాశారనుకోండి సో క్రియేట్ ది ఓకే పేరెంట్ క్లాస్ ఆల్సో యాజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ యాజ్ ఆల్సో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓకేనా మెథడ్ ఏంటి ఇంకంప్లీట్ మెథడ్ కదా సో దీనికి నేను ఎలా రాద్దామంటే ఇంకొక పేజ్ తీసుకొని న్యూలా రాద్దాం సో abstract class shape private string color ఏంటి స్ట్రింగ్ లో ఉంచాను public void fill color ఇదేంటి complete method ఇది కంప్లీట్ మెథడ్ కదా నో ఇక్కడ ఏం రాస్తాను లాజిక్ పార్ట్ కోసం ఓకేనా పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇదేంటి ఫిల్ కలర్ అనేది కంప్లీట్ ఎవరికి సర్కిల్ కి అండ్ రెక్టాంగిల్ కి ఫిల్ చేయాలి సో అది అందుకని దానికి ఏం రాయాలి అది కంప్లీట్ వాయిడ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ రాసే ముందు ఫైండ్ ఏరియా మెథడ్కి ఏం రాయాలి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎందుకు రాయాలి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈస్ డిఫరెంట్ కదా ఫార్ములా పబ్లిక్ వాయిడ్ పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ ఫైండ్ ఏరియా హ్యావ్ టు గివ్ ద సెమీకోలన్ ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది ఓకేనా కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది దీన్ని ఏమంటాను నేను ఇన్కంప్లీట్ మెథడ్ కంప్లీట్ మెథడ్ ఏంటి ఫిల్ కలర్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ కి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ కి ఫిల్ చేయాలి
బట్ ఓకే, నాకు ఏరియా ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఫైండింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈస్ డిఫరెంట్, రెక్టాంగిల్ ఈస్ డిఫరెంట్. అందుకని నేను ఏం రాశాను, మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయింది అనుకోండి, క్లాస్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాయాలి. మినిమం ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే క్లాస్ నేమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉండాలి. ఒక్క మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉన్న క్లాస్ నేమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయ్యే ఉండాలి. ఇన్కంప్లీట్ క్లాస్, ఇన్కంప్లీట్ క్లాస్ నేమ్ అంటాం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఇన్ ఏ ఇన్ ద పేరెంట్ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా, మన పేరెంట్స్. థింక్ ఓకే, పేరెంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ యూ అండ్ మీ, రైట్? పేరెంట్స్, ఫాదర్ అండ్ మదర్, ఎవ్రీవన్. బట్ యు ఆర్ థింకింగ్ వే ఆఫ్ డిఫరెంట్. చైల్డ్, ఓకే, మీ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారనుకోండి, అక్క చెల్లెలు ఉన్నారనుకోండి, తమ్ముడు ఒకలాగా ఆలోచిస్తారు, అక్క ఒకలాగా ఆలోచిస్తుంది. బట్ యు ఆర్ బోత్ ఆర్ ద చైల్డ్ టు ద పేరెంట్స్, రైట్? సేమ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కూడా అంతే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కూడా అంతే. ఫిల్ కలర్, ఓకే, కొన్ని సిచ్యువేషన్లోకి ఇద్దరు ఒకటే, కానీ కొంత సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసరికి థింకింగ్ ప్రాసెస్ మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఫిల్ కలర్ అనేది సేమ్, ఇద్దరు ఒకటే, బట్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫైండింగ్ ఏరియా, ఫైండింగ్ ఏరియా విల్ బి డిఫరెంట్. ఇన్ పేరెంట్ క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటిది? ఇదే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఓన్లీ. పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలంటే, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ signature, but not the body is called abstract class. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ మెథడ్ సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, కానీ బాడీలో ఏం చేంజ్ ఉండదు. ఓకేనా? బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. సో క్లాస్ సర్కిల్ ఎక్స్టాండ్స్ షేప్. పేరెంట్ క్లాస్ ఏంటి? షేప్ పబ్లిక్ void find area method. ఇక్కడ ఏం రాస్తాను? లాజిక్. ఫైండ్ ఏరియా మెథడ్, లాజిక్. క్లాస్ rectangle extends shape public void find area. So logic is different for to find the rectangle and to find the circle. Logic is different. When you create the parent class, మీరు ఎప్పుడైతే పేరెంట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారో అండ్ వన్ మోర్ చైల్డ్ క్లాస్, దెన్ we have to call the family of classes. ఒక పేరెంట్ క్లాస్, ఒక చైల్డ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాను నేను? ఫ్యామిలీ ఆఫ్ క్లాసెస్. పేరెంట్ క్లాస్ విల్ షేర్ ద కామన్ fields, common data and common functionality with the child class. Parent class will share the common functionality with the child class. Note down. When a parent class want to share some common functionalities, to child class,
And also, if it want to tell the child classes, if you want to tell the child classes to provide their own implementation. Own implementation ante rectangular formula is different, right? Circular formula is different. Own implementation. So for some functionalities we have to use abstract class. We have to use abstract class. For example, we have the shape as a parent class. Shape అనేది ఏంటి? Parent class with the some circle and rectangle are the child classes. Circle enti, rectangle enti, child classes. Child classes. Their shape of the circle want to share the fill the color functionality. Fill the color and the functionality with some common I want to child with the child classes. Fill functional, fill the color for circle ki, fill the color for rectangle, common functionality kada. అక్కడ నాది దానికి అక్కడ ఏంటి? కంప్లీట్ క్లాస్, కంప్లీట్ మెథడ్ filling the client to tell the child classes to provide their own implementation for the find area of functionality. Find area of circle ki different formula, find area of rectangle ki different formula. Own implementations for the area of functionalities, to find the area of functionalities. So in that case we have to make shape class as a abstract. Incomplete class unte enti? Abstract class. To tell the child classes they must have the provide the implementation for the method to declare the method as a abstract method in the parent class. To declare the method as a abstract method in the parent class. The concrete means which having the header and border body of the class, which having the header and body of the class. In abstract method we have, in which we having the only header without body is a class. Header without body, incomplete body of the class is called abstract class, is called abstract class. Okay na? Example చూద్దామా? ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. The process of hiding the internal implementations. ఇంకో విధంగా చెప్పొచ్చు. The process of hiding internal implementations and showing the necessary data to the end user is called abstraction. End user is called abstraction. In ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే we can say that we are not going to show method చూపించడానికి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు, అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నాం. టు షో ద మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ని హైడ్ చేస్తున్నాం, పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఇంప్లిమెంటేషన్ we
will just providing the method header and method signature. We will provide just provide method header and method signature. బాడీలో చూపించట్లేదు, ఓకేనా? సిగ్నేచర్, మెథడ్ సిగ్నేచర్. ఎగ్జాంపుల్ ఇదే, బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, అది మళ్ళీ ఒక్కసారి రివిజన్ చేయండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, ఓకేనా? ఇన్ జావా abstraction can be achieving by, ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు అంటే achieved by two ways can be achieved by two ways. One is using abstract class. One more is using interface. ఇంటర్ఫేస్ అంటే రేపు చూద్దాం, ఓకేనా? అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్. మెథడ్ ఓకే, మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయింది అనుకోండి, క్లాస్ కూడా అబ్స్ట్రాక్టే కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాయాలి, రాయకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది, ఓకేనా? ఓకే, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూస్ చేయాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఉంది, కీవర్డ్, అందుకే స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటే స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్ ఉంటుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ అని టైప్ చేస్తే, రెడ్ కలర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇండికేట్స్ ది incompleteness. Keyword, abstract keywords indicates incompleteness of class. Abstract class which contains one abstract method. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఒక్క మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయినా కంప్లీట్ క్లాస్ మొత్తం అబ్స్ట్రాక్ట్, కంప్లీట్ క్లాస్ మొత్తం అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాయాల్సిందే, ఓకేనా? ఎలా రాయాలంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి క్లాస్ నేమ్ ఏంటి, వెహికల్ అని తీసుకుందాం. వెహికల్ క్లాస్ నేమ్ వెహికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ పబ్లిక్ void number of vehicles. Abstract number of vehicles. మెథడ్ ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కాబట్టి సెమీకోలన్ ఇవ్వాలి. సెమీకోలన్ ఇవ్వకపోతే కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది. సెమీకోలన్ ఇచ్చిన తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాయిపోయినా కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది, ఓకేనా? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కి కన్ఫర్మ్ గా ఏముండాలి, అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాయాలి అండ్ సెమీకోలన్ ఇవ్వాలి, అప్పుడే సిస్టమ్ కి అర్థమవుతుంది ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని. ఆర్ ఎల్స్ యుల్ గెట్ కంపైల్ టైం ఎర్రర్. అవునా? if the method contains only the method signature
బట్ నాట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఉంటే మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఒక్కడున్నా బట్ నాట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదనుకోండి బాడీలో, దాన్ని ఏమంటాం? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్. ఓకేనా? ఇలా కూడా అంటాం. అర్థమైందా అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? నేను ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకేనా? దీని తర్వాత ప్రోగ్రామ్కి వెళ్దాం. కెన్ యూ క్రియేట్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వేరియబుల్? అబ్స్ట్రాక్ట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? నో. కెన్ యూ క్రియేట్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వేరియబుల్? నో. కెన్ వి క్రియేట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్? No. Can we create abstract constructor? No. Can we create abstract block? Can we create abstract block? Abstract block create checha? Cheppandi, yes or no? No. No na? Yes sir. Yes or no na? Yes. Abstract block create chechu. Block e kada create chechu. Next, can we create abstract class? Can we create abstract class? No. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? ఎక్లిప్స్కి వెళ్దాం. ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే ఓకే ఈజీ ఓపెన్ అయింది. ఫైల్, న్యూ 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 జావా ప్రాజెక్ట్. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్లో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేటర్. క్యాలిక్యులేటర్ తెలుసు కదా మనందరికీ. క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేటర్ one by one we will execute and we will see, right? Now calculations, calculator calculations, calculator calculations, calculator calculations. Method create chesam. Okay, project create chesam. Create on finish. src folder module delete.info. Click on delete. Click on delete. Source, new class name వచ్చేసరికి calculator. Calculator ఇది అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఓకే, పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఇన్కంప్లీట్ క్లాస్ రాస్తున్నాను. పబ్లిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్. సార్ ఎలా అప్పుడు ఎందుకు రాస్తున్నారు సార్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని? ఓకే, ఇక్కడ రాద్దాం. క్లాస్ మెథడ్ పబ్లిక్ void మెథడ్ ఏంటి? యాడ్ void యాడ్ చేస్తున్నా. యాడ్ చేయడానికి నాకేం కావాలి? ఇంట్ ఐ అనే వేరియబుల్, ఇంట్ జే. ఓకేనా? ఇది ఇన్కంప్లీట్ క్లాస్. మెథడ్ ఏమి ఇచ్చాను? సెమీకాలన్ ఇచ్చాను. సెమీకాలన్ ఇస్తే ఇక్కడ నాకు ఏం రాయాలి? అబ్స్ట్రాక్ట్ అని రాయాలి. రాకపోతే నాకేమొస్తుంది? ఎర్రర్ అని వస్తుంది. సో మెథడ్ నేమ్ ఏం రాస్తున్నా? అబ్స్ట్రాక్ట్, ABSTRACT అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇక్కడ మెథడ్ ఓకే అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడ నాకు ఎక్కడ చూపిస్తుంది? క్యాలిక్యులేటర్ రాయల్ నెంబర్ 1 లో కూడా చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అయినప్పుడు క్లాస్ కూడా ఏం రాయాలి?
అబ్స్ట్రాక్టే కదా, అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ చూపిస్తుందా? లేదు. ఇలాగే క్యాలిక్యులేటర్ ఏం చేస్తాం? ఎడిషన్ చేస్తాం, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. సో అబ్స్ట్రాక్ట్, subtraction, abstract, public, void, multiplication, abstract, division, సో ఇంకా నేను ఏం క్రియేట్ చేశాను? అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేశాను. అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. ఆపరేషన్స్ ఏమి ఆపరేషన్స్? ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ఏంటి? ఆపరేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షనాలిటీస్. జావా క్లాస్ where enters logic, present, since it contains abstract method we kept as abstract we kept as a abstract. Okay na? So abstract class ఏంటి? ఆపరేషన్ ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఆపరేషన్స్ extends calculator public void add int I comma int j system.out.println sysout యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం రాయాలి? i plus j i వాల్యూ ప్లస్ j వాల్యూ. ఓకేనా? నా సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే పబ్లిక్ void subtraction int I comma int j system.out.println I minus j subtraction I minus j public void multiply multiply int I comma int j system.out.println
I into j. I into j. ఇది మల్టిప్లికేషన్కి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, డివిజన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. పబ్లిక్ 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 void division int I comma int j. int I comma int j system.out.println is out I divided by j. I divided by j. Okay, method రాసాను. abstract public void display the result. మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు డిస్ప్లే కావాలి కదా రిజల్ట్. డిస్ప్లే రిజల్ట్ మెథడ్ ఏంటి, డిస్ప్లే రిజల్ట్. ఇప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇచ్చినప్పుడు నీ సెమీకాలన్ ఇవ్వకపోతే నాకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఇక్కడ సెమీకాలన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెమీకాలన్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా. నా క్లాస్ ఏంటి, రిజల్ట్. క్లాస్ ఏంటి, రిజల్ట్ ఎక్స్టాండ్స్. క్లాస్ రిజల్ట్ ఎక్స్టాండ్స్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నాయి కదా, మల్టిప్లికేషన్ సపరేషన్ ఇంటూ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎక్స్టాండ్స్ ఆపరేషన్ public void display result add మెథడ్ లో నేను ఒక 100 కామా 200 ఇస్తా. యాడ్ చేయాలి. 100 200 అంటే నాకు 300 రావాలి. ఓకేనా. సబ్ట్రాక్ట్ 400 కామా 100, నాకు ఇక్కడ ఏం రావాలి, 300 రావాలి. నెక్స్ట్ డివిజన్ 200 into 5 division. Next multiplication 30 comma 4 multiplication operation చేస్తున్నప్పుడు. ఓకేనా. Now user లాజిక్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ రాస్తున్నాం, యూజర్ లాజిక్ క్లాస్. ఓకేనా. లాజిక్ రాయడానికి పబ్లిక్ క్లాస్ ఏంటి, యూజర్ క్లాస్